Welcome students, welcome back to our YouTube channel Study Point. Today we shall study from class 8 science subject the 5th chapter coal and petroleum. I shall go line by line and will explain in Bengali also for your better understanding. So in the beginning of the video I would like to place the request to you all. At the end of the discussion, if you do require further clarification in any topic, you are requested to drop your comments in the comment section. So let us start the content. We use various materials for our basic needs, right? Every day we are using various materials now from morning to till night. But some of these are found in the nature. These materials that whatever we are using now, some of them are obtained from nature and some have been made by human efforts. So the resources has been classified in the two ways. One is natural, which was obtained from nature, and another is man-made, which we obtain through human activities. See, water, air, soil and minerals, all these are obtained from nature. That's why they are natural resources. Understood? Air, water, soil and minerals, এগুলো আমরা নেচার থেকে পাই। এর জন্য এগুলোকে ন্যাচারাল রিসোর্স বলা হয়, প্রাকৃতিক সম্পদ বলা হয়, রাইট? Can air, water and soil be exhausted by human activities? আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এয়ার, ওয়াটার, সয়েল এগুলোকে কি হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে আমরা এক্সহস্ট করে দিতে পারি কি? In the light of availability of various resources in the nature, natural resources can be broadly classified into two kinds, right? One is inexhaustible natural resources. So what are the resources? Which resources are inexhaustible? These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. These are called inexhaustible natural resources. মানে যে সমস্ত রিসোর্স আমরা নেচারে পাই, যেগুলা হিউম্যান অ্যাক্টিভিটির দ্বারাও শেষ করা যায় না, নিঃশেষ করে দেওয়া যায় না, সেই ধরনের রিসোর্সগুলোকে বলা হচ্ছে কি ইনএক্সহস্টিবল ন্যাচারাল রিসোর্সেস। ফর এক্সাম্পল সানলাইট অ্যান্ড এয়ার। এয়ার এবং সানলাইটকে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে কিন্তু আমরা কখনোই শেষ করে দিতে পারি না, নিঃশ্বাস করতে পারি না, কিন্তু উই কান্ট ফিনিশ দেম। সো দিজ আর inexhaustible natural resources. Now what are exhaustible natural resources? The amount of these resources in nature is limited, so and they can be exhausted by human activities. For example, forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas. These are natural resources, but through human activities we can exhaust them. আমরা শেষ করে দিতে পারি, নিঃস্ব করে দিতে পারি আমাদের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এই ন্যাচারাল রিসোর্সগুলোকে। এর জন্য these natural resources are classified as exhaustible natural resources. So very clearly we can distinguish what are inexhaustible natural resources and what are exhaustible natural resources. So in inexhaustible natural resources we find sunlight, air, etc., because we can't exhaust them. They are limitless. We can use them for a long time. At the same time, exhaustible resources are forest, because through human activities we can finish them, we can exhaust them. Forest we can exhaust them, wildlife also, even minerals, coal, petroleum, natural gases. These are not limitless. If we can't control, we can't limit our uses, then one day will come these natural resources will be finished up. So that's why
forest, wildlife, minerals, coal, petrol, natural gas. These are called exhaustible natural resources. I think you have understood what is inexhaustible natural resources and what is exhaustible natural resources. Fine. In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum, and natural gas. These are these are formed from the dead remains of living organisms, that is fossils. So these are called fossil fuel. তাহলে কি হলো যে এই যে কোল, পেট্রোলিয়াম, ন্যাচারাল গ্যাস এগুলো কোথা থেকে আমরা পাই? ডেড রিমেন্স অফ দ্য লিভিং অর্গানিজমস থেকে আমরা এগুলো পাই আমরা, এবং এ কারণে এগুলোকে বলা হচ্ছে কি ফসিল ফুয়েল, বাংলাতে যেটাকে বলা হয় জীবাশ্ম জ্বালানি। এখন আমরা কোল নিয়ে আলোচনা করব। কয়লা, বাংলাতে যেটাকে আমরা চিনি কয়লা হিসাবে। ইট ইজ এজ হার্ড অ্যাজ স্টোন অ্যান্ড ইজ ব্ল্যাক ইন কালার। এটা স্টোনের মতো কিন্তু শক্ত এবং এর কালারটা কি হয় ব্ল্যাক। আমি আশা করি তোমরা অনেকেই কোল দেখেছো যেটা আমরা মাইন থেকে পাই, যে কোলটা এটা খুবই শক্ত কিন্তু, এবং এর কালার তো কালো। Coal is one of the fuels used to cook food. Earlier, it was used in radio engine to produce steam to run the engine. It is also used in thermal power plants to produce electricity. Coal is also used as a fuel in various industries. দেখো তাহলে এখান থেকে আমরা কোলের ব্যবহারগুলো জানতে পারলাম, কোলের ইউজগুলো জানতে পারলাম। কোল ফুডকে কুক করার জন্য ব্যবহৃত হয়, কুকিং পারপাসে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া আর্লিয়ার কি হতো, রেলওয়ে ইঞ্জিনেও কিন্তু কোল ব্যবহার করা হতো টু প্রডিউস দ্য স্টিম, এবং এই স্টিমটাকে ব্যবহার করে ইঞ্জিনটাকে চালাতে হতো। যদিও এখন রেলওয়েতে ডিজেল ইঞ্জিন ব্যবহৃত হচ্ছে, আবার ইলেকট্রিসিটি দিয়েও চলছে। এছাড়া থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট যেগুলো আছে এখানেও কোল ব্যবহৃত হয় ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করার জন্য। এছাড়া বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতেও কোলের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে, লার্জলি ইউজড ইন ভেরিয়াস ইন্ডাস্ট্রিজ অলসো। Now, how coal is produced? The story of coal. About 300 billion years ago, the earth had dense forest in the low-lying wetland areas. Due to natural processes like flooding, these forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rose as they sunk deeper and deeper. Under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted to coal. As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. তাহলে carbonization কি আমরা সেটা বুঝতে পারলাম। Since it was formed from remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel. তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমরা কোল কী করে প্রডিউস হচ্ছে সেটা আমরা বুঝতে পারলাম, যে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর আগে আমরা জানি পৃথিবীতে ডেন্স ফরেস্ট ছিল ওয়েটল্যান্ডগুলোতে, এবং ন্যাচারাল প্রসেস সাচ এস ফ্লাডিং এর কারণে কি হয় যে ধীরে 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 সয়েল ডেপোজিট হতে শুরু করলো ফরেস্টগুলোর মধ্যে, এবং এটা অনেক দিন যাবৎ চললো, আরও সয়েল ডেপোজিটেড হলো, এবং ধীরে ধীরে কী হলো এই যে ফরেস্টগুলো মাটির নিচে চাপা পড়ে গেল, এবং তার উপর আরও মাটি ডেপোজিট হতে মানে সয়েল ডেপোজিট হতে শুরু করলো। এতে করে প্রচণ্ড একটা প্রেশার সৃষ্টি হলো এই সে ফরেস্টগুলোর উপর। এবং আমরা তো জানি যে আমরা আর্থের যত ভিতরের দিকে যাব, গভীরে যাব, ততই কিন্তু তার টেম্পারেচার রাইজ করে, এবং হাই প্রেশার এবং হাই টেম্পারেচারের কারণে এই যে ডেড প্ল্যান্টসগুলো ধীরে ধীরে কিসে কনভার্ট হলো, কোলে কনভার্ট হয়ে গেল। আর আমরা জানি কোলের মধ্যে মেনলি কী থাকে, কার্বন থাকে। তা এই যে প্রসেসটা, যে স্লো প্রসেসটা যাতে করে কোলটা প্রডিউস হলো, এই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে কি কার্বনাইজেশন। আর যেহেতু ভেজিটেশন থেকে কোল সৃষ্টি হচ্ছে, তাই কোলকে বলা হচ্ছে কি ফসিল ফুয়েল। সো আই হোপ স্টুডেন্টস ইউ গট দ্য ক্লিয়ার আইডিয়া হাউ কোল ইজ ফর্মড। ফাইন। When heated in air, coal burns and produce mainly carbon dioxide.
Few minutes back also we have discussed that coal mainly contains carbon. So if we heat coal in the air, then it produces carbon dioxide. Coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar, and coal gas. See, to obtain these products, no coke, coal tar, and coal gas. Actually, we obtain these products also from coal, but through a process. In the industry, it happens. So, in the next video, we'll talk about in detail what is coal tar, coke, coal gas, and what are their uses. Okay. So till then, I'm going to conclude this present video. So I expect that you all understood the content that today we have discussed with you. So my suggestion to you all, just go through the contents once again and try to develop the internal questions from this content and find out their answer also. You'll get the answer in the content. So we'll meet you soon. Thank you, all of you.